Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Dutch ebook before it's gone. When learning a new language, everyone should have an ultimate goal to work towards. Whether you want to be able to connect with a relative, easily order food while traveling, or go somewhere new, having an end goal for your learning can be very motivating. A popular but challenging goal is being able to speak like a native speaker. It's difficult to measure exactly when you reach this goal, and it's not something you can pick up using textbooks alone. So how do you work on making your speech more natural? That's what we're going to look at today. Here are 3 tips to help you practice talking like a native speaker. Number 1, focus on vocabulary. If your goal is to speak like a native, you might be really focused on speaking quickly or using as many complex grammar patterns as possible. But in our native languages, we're not always trying to speak as fast as possible, and we use complex grammar patterns when necessary, not to show off. Vocabulary, however, is extremely important to expressing ourselves naturally. Your choice of words can reveal a lot about you and your understanding of the language. Most learners have had the experience of using a phrasebook or a dictionary to find a word they want to use, trying the word in conversation, and getting a look of confusion from the native speaker. In some cases, although your word choice may be grammatically correct, the word may be inappropriate for the situation or totally unnatural. This is especially important in business and other formal situations, where the right level of formality and professionalism is key. Being able to understand nuances in vocabulary words can also help you understand relationships between people just by listening to the conversation. Try to listen to many different types of conversations. Listen to how people talk to their friends, their superiors, and in customer service situations. This will give you a better idea of how to talk to others naturally. In some languages, you can omit words from sentences or use more direct communication styles. It's important to be aware of these things so you can apply them yourself. Colloquialisms and slang are also commonly used in most languages. As this sort of vocabulary is always evolving, it can be difficult to keep up with the latest words. Talk with native speakers and consume media in your target language to make sure you pick up these kinds of expressions. Media is a great resource for your learning. Ultimately, knowing the appropriate vocabulary to use for each situation will really help you sound more knowledgeable. Number 2, perfect your accent. With every language, there are unique pronunciation and intonation challenges. Some languages are tonal languages, and a change in pitch can completely change the meaning of a word. Then there's the fact that most countries have multiple dialects, and so people from one area of the country may sound different from those in another. So what is the best way to listen to a wide range of accents and different pronunciations? Video and audio resources are a great way to do this. YouTube is a perfect place to start because people from all kinds of different backgrounds upload videos to the platform. You can watch educational videos, daily life vlogs, cooking shows, a travel series, whatever interests you. Pay attention to the different ways people speak. Everyone is unique. And then practice speaking like them. This kind of practice can help you sound more natural. One note, please be aware of the type of resources you're using. For example, if you find a video where a speaker uses a rare dialect, it might not be a good idea to use that for your pronunciation practice, unless you have a special reason for studying a specific accent. As a general rule, it's best to try to search for practice resources that use a standard form of the language you're studying. Number 3, copy what you hear. Do you remember how you learned to speak as a child? We rarely learned new words just listening to them, or reading after we learned how. When we were little kids, we imitated the sounds we heard by repeating the sounds out loud. While you're talking to a friend, watching videos, or listening to audio in your target language, you can do this to try and replicate the way they speak. Doing this will help you work on mastering the flow of the language, your accent, intonation, and pronunciation. Of course, you might also pick up some new vocabulary this way. Make sure to repeat new words often. It's a great way to make sure you remember them. Try doing this using a number of different mediums and sources. That way, you'll be exposed to the diversity that the language offers and master the fundamentals of pronunciation. For example,
You can watch and imitate several different YouTube videos and audio CDs, but try a few different sources, like different creators or different audio types, to make sure you experience a wide range of communication in your target language. If you're using our language learning program, you can even get your own teacher with Premium Plus. Your teacher can answer questions, give assignments, and even listen to your recordings and give you advice on pronunciation. Completing these kinds of lessons with a native teacher can really boost your confidence in your speaking skills. Becoming able to speak like a native is a popular goal for many people learning a new language. It feels great to be able to communicate smoothly, especially when the people you're talking to expect basic level sentences or broken communication. Try using the tips we've shared in this video to work on improving your speaking skills. Of course, it'll take time and persistence, but the reward will be more natural communication. And for even more tips on speaking, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. De Hollandse Nieuwe, ook maatjesharing genoemd, is de Nederlandse benaming voor de eerste jonge haring van het seizoen die geschikt is voor consumptie. Rond mei is de haring vet genoeg voor consumptie en wordt dit door heel Nederland gevierd. In deze les gaan we u leren over de bijzondere manier waarop wij Nederlanders de Hollandse Nieuwe eten en over de tijd van het jaar waarin deze het lekkerst is. Weet u wat de traditie is tijdens de eerste vangst van de Hollandse Nieuwe? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. Hollandse Nieuwe wordt ook wel maatjesharing genoemd, een verbastering van maagdenharing. We noemen de vis maagd omdat de jonge vis nog geen hom of kuit bevat. Elk jaar doorloopt de haring dezelfde cyclus. In de wintermaanden is hij vrij mager en in het voorjaar begint de haring te groeien door de aanwezigheid van het vele plankton in het water. In mei, als de haring rond de 16% vet bevat, kan en mag erop worden gevist tot en met juli. Om de haring traditioneel te conserveren, wordt hij bewaard in het zout. Vroeger kwam de haring binnen via Vlaardingen en omdat de vis tot aan het achterland moest worden vervoerd, werd deze langer bewaard in het zout. Dit maakte de visstukken zouter. Daarom is zelfs tot op vandaag de dag in bijvoorbeeld Brabant een zoutere haring meer geliefd. Ook eten Amsterdammers graag een grotere haring en Rotterdammers bij voorkeur een kleinere. Dit heeft alleen geen historische achtergrond, maar te maken met persoonlijke voorkeur. In Rotterdam en veel andere steden pak je de haring bij zijn staartje en haal je hem door de versnipperde uitjes. Vervolgens laat je de haring boven je mond hangen en eet je hem op tot aan het staartje. Terwijl in Amsterdam de haring liever eerst in stukjes wordt gesneden om vervolgens de haring met een uitje ernaast op het bordje op te eten. Er wordt wel eens gezegd dat dit een bekakte manier van haring eten is. Veel haringliefhebbers eten de haring graag op een wit broodpuntje, met ook daarbij de onmisbare uitjes. Een groene haring is de verste en lekkerste haring die je kan eten volgens de Nederlanders. Deze haring wordt na vangst op het schip gezouten en direct gegeten. Tegenwoordig is de groene haring wettelijk niet meer toegestaan, omdat haring eerst 24 uur bevroren dient te worden. Dit vanwege mogelijke besmettingsrisico's. En nu het antwoord op de quiz van zojuist. Weet u wat de traditie is tijdens de eerste vangst van de Hollandse Nieuwe? Als in Amsterdam de nieuwe haring wordt binnengebracht, is het traditie om de haringwagens en de schepen met vlaggetjes te versieren. De schepen zijn alleen versierd als de vangst gelukt is. Hoe vindt u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Heeft u wel eens haring gegeten en bent u benieuwd naar de Nederlandse haring? Laat een berichtje achter op dutchpod101.com. En tot de volgende keer! Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. De ABN AMRO Marathon Rotterdam wordt ieder jaar georganiseerd aan het begin van april.
Naast de vele duizenden lopers staat de absolute wereldtop ook weer aan de start op de lijn van de Koolsingel, die met mensen bepakt is. Het marathonweekend is een mix van sport en volksfeest. Geen andere marathon in Nederland kan de sfeer in Rotterdam evenaren met ruim 925.000 enthousiaste toeschouwers langs het parcours. In deze les gaan we het hebben over de Marathon Rotterdam. Weet u in welke Nederlandse film de Marathon Rotterdam centraal staat? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. De populariteit van hardlopen is de afgelopen 4 decennia in Nederland spectaculair gestegen. Met ongeveer 4 miljoen mensen in Nederland die aan hardlopen doen, is het dan ook de derde sport van Nederland. Maar liefst 1,6 miljoen mensen loopt minstens 1 keer per week en 1,3 miljoen mensen doet daarbij regelmatig mee aan hardloopevenementen. Hardlopen heeft een zeer positief imago. Het is een sport voor doorzetters en is goed voor de gezondheid. Om het voor iedereen een onvergetelijke ervaring te maken, wordt er naast de marathon ook de Rotterdam Running Experience georganiseerd. Dit is een grote samenkomst van tientallen bands, DJ's, orkesten en grote schermen met aanmoedigingsberichten langs het parcours. De Rotterdam Running Experience bestaat uit 2 onderdelen, namelijk de Heartbeat of Rotterdam, een terugkerend muziekonderdeel en het succesvolle initiatief de Marathon Supporter. Om de renners aan te moedigen staan er ieder jaar weer duizenden toeschouwers langs de zijlijnen te juichen. De toeschouwers slepen immers de lopers op moeilijke momenten er doorheen en geven iedere deelnemer bij de finish een heldenontvangst. Dat leidt ertoe dat iedere loper met een onverslaanbaar gevoel naar huis gaat. Met de Marathon Supporter kunnen toeschouwers een persoonlijke aanmoediging sturen naar hun marathonloper. Tijdens de race op 2 punten langs het parcours staan grote elektronische schermen. Lopers zien op het moment dat ze langs deze locaties lopen de persoonlijke berichten die voor hun zijn ingestuurd. Sinds 2011 wordt er op de zaterdag voorafgaand aan de marathon de ABN AMRO Kids Run gehouden. Dankzij deze extra activiteit speelt dit jaarlijkse evenement een nog bredere maatschappelijke rol, door jong en oud aan te zetten tot een gezonde levensstijl. En nu het antwoord op het quizmas zojuist. In welke Nederlandse film staat de Rotterdamse Marathon centraal? De in 2012 uitgekomen film De Marathon. Een Nederlandse film die tijdens het Nederlands Filmfestival in Utrecht het Gouden Kalf voor de UPC Publieksprijs won. De grootste prijs van het Nederlands Filmfestival. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Heeft u wel eens een marathon gelopen of zou u er wel eens een willen lopen? Laat een berichtje achter op dutchpod101.com. En tot de volgende keer! Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Ieder jaar wordt de Alkmaarse Kaasmarkt gehouden vanaf de eerste vrijdag in april tot en met de eerste vrijdag van september. Alkmaar trekt ieder jaar weer duizenden bezoekers vanuit de hele wereld aan om te komen kijken op de kaasmarkt. Het is dan ook een bijzonder gezicht om een plein vol kaas en sjouwende kaasdragers te zien. In deze les leren we over de wereldberoemde Nederlandse kaasmarkt in Alkmaar. Weet u waar het begrip van een steekproef vandaan komt? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. In 1365 bezat Alkmaar 1 kaasweegschaal. In 1612 al 4. Met de tijd werd Alkmaar meer en meer geavanceerder in het handelen van kaas. In 1595 werd de Kaasdragergilde opgericht en was het plein van Alkmaar volledig voorzien van alle middelen om grote hoeveelheden kaas te verhandelen. De markt heeft altijd op het Waagplein plaatsgevonden. Dit plein is verschillende malen vergroot, maar liefst 8 keer vergroot tot de huidige oppervlakte. Hieruit blijkt het grote belang van de kaashandel voor de stad. In de middeleeuwen was het gebruikelijk om per beroepsgroep een gilde op te richten. De kaasdragers deden dit in 1595. Het kaasdragersgilde bestaat uit 30 mannen plus de kaasvader. Een kaasdrager kan diverse functies bekleden. Kaasdragers zijn gemakkelijk te herkennen aan hun traditionele kledij. De verschillende afkomsten van de kaasdragers zijn te herkennen aan de kleur van hun hoeden.
De klant komt op de markt en kiest de kaas die hij of zij wilt hebben. Natuurlijk mag er eerst geproefd worden. Als de partij verkocht is en gewogen, dragen de kaasdragers de kaas in de markt over, richting de vrachtwagens van de kopers. De kaas wordt vervoerd op een zogenoemde houten beddy, die tussen twee kaasdragers inhangt. Dit is een simpele draagplank die groot en sterk genoeg is om ongeveer 8 goudse kazen te dragen, van elke zo'n 13 kilogram. De Nederlandse zwart-witte koe is wereldwijd erg populair vanwege de hoge melkproductie. In Nederland lopen er iets van 1,5 miljoen koeien rond. Voor de kaasmarkt is de Nederlandse koe heel gunstig, want kaas is immers een concentratie van de meeste vaste stoffen in melk. En nu het antwoord op de quiz van zojuist. Weet u waar het begrip een steekproef nemen vandaan komt? Tegenwoordig als we horen van het begrip een steekproef of monster nemen, dan denken we aan een statistisch gegeven. Terwijl de term eigenlijk oorspronkelijk afkomstig is van de kaasmarkt, waar de keurmeester met een kaasboor in de kaas stak om uit het midden van de kaas een stukje te keuren op kwaliteit. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Heeft u al eens een stukje echte Nederlandse kaas geproefd? Laat een berichtje achter op dutchpod101.com en tot de volgende keer! Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. De Wereldtuinbouwtentoonstelling, oftewel de Floriade, wordt sinds 1960 één keer per 10 jaar in een Nederlandse plaats gehouden. Nederland staat wereldwijd bekend om de prachtige bloemen die het levert en viert, dit dus eens in de 10 jaar. De Floriade is de opvolger van de Flora-tentoonstellingen. Daarnaast wordt er door de Keukenhof ieder jaar een bloemencorso georganiseerd. In deze les leren we u over de Nederlandse Floriade. Welk Nederlands spreekwoord over bloemen heeft als betekenis feestvieren? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. De Floriade is de benaming die gebruikt wordt voor de in Nederland gehouden wereldtuinbouwtentoonstellingen en is dan ook onderdeel van andere beroemde bloemententoonstellingen die wereldwijd worden gehouden. De laatste Floriade van 2012 werd gehouden in Venlo. Eerdere Floriades werden gehouden in Rotterdam, Amsterdam en in Den Haag. Ieder jaar laat de Floriade een stukje van zich achter. In Groenendaal zijn de overblijfselen van de bloemtentoonstelling in 1953 nog steeds te bewonderen. Zo heeft Groenendaal een prachtig paviljoen uit die tijd, met verwilderde narcissen en hyacinten. De Keukenhof is toch wel het mooiste lentepark van Nederland, dan wel niet van de wereld. Met meer dan 7 miljoen tulpen, narcissen en hyacinten is er een ruime 32 hectare aan geur en kleur die op je staan te wachten. In de verschillende paviljoens wisselen 30 bloemen- en plantenshows elkaar af. Naast deze paviljoens zijn er ook 7 inspiratietuinen voor de creatieveling onder ons. Vele kunstwerken die te danken zijn aan deze inspiratiebron vinden dan ook hun weg terug naar de Keukenhof en komen goed tot recht tussen de bloemen. Een corso is een typisch Nederlands verschijnsel. In Nederland zijn er zo'n 20 corso's. We hebben het net over de 2 bekendste gehad. Nederlands grootste corso is dat van Zundert, dat plaatsvindt op de eerste zondag in september. De Zundertse corso kwam zaterdag 13 oktober 2012 als eerste Nederlandse traditie op de landelijke inventaris van immaterieel cultureel erfgoed en is ieder jaar een gigantisch succes. Daar de Keukenhof een duidelijke band heeft met de bedrijfsmatige bloemen en bollenteelt, is het Zundertse corso geheel voor het amusement georganiseerd. De plannen voor de Floriade van 2022 liggen al klaar. Zo heeft de regio Boskoop samen met 7 gemeenten en de provincie Zuid-Holland een voorstel gedaan om de komende Floriade te organiseren in het hart van Holland. Het gebied waar de tuinbouw groot geworden is en nog steeds de motor is van die regio. En nu het antwoord op de quiz van zojuist. Welk Nederlands spreekwoord over bloemen heeft als betekenis feestvieren? Het Nederlandse spreekwoord de bloemetjes buiten zetten heeft betrekking op de versieren van een stad of een dorp voor een feest. Het spreekwoord heeft dan als betekenis ook feestvieren. Een passelijk spreekwoord voor tijdens de bloemencorso's. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren?
Wat is uw favoriete bloem? Laat een berichtje achter op dutchpod101.com. En tot de volgende keer! Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. De Amsterdam Gay Pride is een feestelijk evenement met een homocultureel karakter. Het wordt sinds 1996 jaarlijks gedurende het eerste weekend van augustus gehouden in de binnenstad van Amsterdam. In deze les hebben we het over het meest vrolijke en roze feest dat bestaat in Nederland. Weet u wat de kleuren zijn van de Gay Pride vlag? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. Trotsheid is ieder jaar tijdens Gay Pride bij alle deelnemers zichtbaar. Duizenden mensen die trots zijn op hun identiteit en daar ook voor durven uit te komen, komen massaal op dit evenement af. In Nederland en vooral in Amsterdam kan dat dan ook zonder probleem. Want eerbied voor ieders sociale of culturele achtergrond staat hoog in het vaandel. Door deze mentaliteit is de Amsterdam Gay Pride ook een van de drukst bezochte publieksevenementen van Nederland. Anders dan de naam doet vermoeden, is de Gay Pride niet te verwarren met de protestvollere Gay Parades elders in de wereld. Die hebben wij in Nederland ook aan het eind van juni. Alleen heet dit evenement Roze Zaterdag. Ieder jaar vindt Roze Zaterdag in een andere stad plaats. Terwijl de Gay Pride ieder jaar in Amsterdam plaatsvindt, de stad met zijn prachtige grachten. Waar dan ook meer dan gebruik van gemaakt wordt tijdens de Kanaalparade, het hoogtepunt van de Amsterdam Gay Pride. Een bonte stoet van boten varen door de grachten vanaf het Westerdok naar het Oosterdok. Naast de populaire botenparade zijn er op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag diverse straatfeesten in de diverse bekende uitgaansstraten voor homo's in Amsterdam. Ook wordt er een specifiek sporttoernooi georganiseerd en inhoudelijke conferenties. In de multiculturele samenleving die wij samen vormen in Nederland, hebben we ontzettend veel respect voor elkaars geloof, mening en dat de vrijheid van een niet wordt ingeperkt door de vrijheid voor de ander. Daarom staan wij met z'n allen dan ook ieder jaar achter dit fantastische en leuke evenement. Wist u dat de eerste boottocht wegens te weinig aanmeldingen bijna werd afgelast? De organisatoren verwachten geen bezoekers. Toen de organisator voorop voer om bij het startpunt te gaan kijken, zag hij tot zijn verbazing dat alle bruggen bomvol mensen stonden. En nu het antwoord op de quiz van zojuist. Weet u wat de kleuren zijn van de Gay Pride vlag? De vlag voor de Gay Pride heeft de kleuren van de regenboog en bestaat uit 6 of soms 7 egale stroken. Deze vlag wordt niet alleen gebruikt voor de homobeweging, maar ook door de vredesbeweging. 2 gemeenschappen die goed samengaan. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Heeft uw land ook een speciale dag voor de homo's? En wat vindt u van zo'n dag? Laat een berichtje achter op dutchpod101.com. En tot de volgende keer! Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Op 8 maart wordt in Nederland door vrouwengroepen en vrouwenorganisaties de Internationale Vrouwendag gevierd. In deze les gaan we het hebben over de Internationale Vrouwendag. Hoe heette de eerste Nederlandse vrouw die studeerde aan een universiteit? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. Het doel van deze dag is aandacht te vragen voor thema's zoals economische zelfstandigheid, seksueel geweld, discriminatie en racisme van de vrouw. Zoals vroeger wordt er niet meer gestaakt op deze dag, maar wordt er wel om aandacht van de media gevraagd. De eerste stakingsdag van vrouwen vond plaats op 8 maart 1908 in New York. De staking was gericht tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie en is beroemd geworden door de sterke opkomst van vrouwen. Deze dag schreef geschiedenis en gaf het voorbeeld aan vele vrouwen overal op de wereld. Wist u dat vrouwen in Nederland en België op grond van wettelijke regels voor eeuwen niet toegelaten werden tot de politiek, het openbaar bestuur of zelfs scholen of universiteiten? Werk dat vrouwen deden werd niet waargenomen.
of het werd niet beschouwd als werk en zelden beloond. Tegenwoordig is hier niets meer van te zien en is Nederland een van de meest vrouw-geëmancipeerde landen. Een grote verandering in de macht van de vrouw was te zien in de samenstelling van de bevolking vlak na en tijdens de wereldoorlogen. Doordat mannen in het leger vochten voor het land, werden er door een gebrek aan mannen vrouwen aan het werk gezet. Na de oorlog weigerden vrouwen hun vrijheid en zelfstandigheid op te geven en terug te gaan naar het aanrecht. Feminisme beïnvloedde zelfs de mode in deze tijd, omdat vrouwen wegens het vele werken liever praktische kapsels droegen. Dit viel niet gelijk in de smaak bij de mannen. De verhouding tussen mannen en vrouwen is vrijwel gelijk. Van de totale Nederlandse bevolking zijn 49,5% man en 50,5% vrouw. In de leeftijdsgroepen zelf zien we dat er relatief gezien meer jongetjes geboren worden dan meisjes. En nu het antwoord op de quiz van zojuist. Hoe heette de eerste Nederlandse vrouw die studeerde aan een universiteit? Aletta Jacobs was de eerste vrouw in Nederland die een hogeschool bezocht. Ze begon haar studie om arts te worden in 1871. Hiermee tekende ze het begin van de vrouwenemancipatie. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Worden vrouwenrechten ook in uw land gevierd? Laat een berichtje achter op dutchpod101.com. Doei! Want to transform your driving time into language learning time? How much time do you spend in your car every day? 30 minutes? More than an hour? Why not put this huge amount of time to good use? Instead of just listening to the radio during your daily commute, you could be learning a new language instead. Here are 3 easy methods for learning a language in your car. You can put them to use right away with the help of our language learning program. First, you can listen to fun audio lessons by real teachers. Listening to lessons while in the car allows you to focus on the road as you listen and learn. In every one of our 3 to 15-minute lessons, our teachers teach you conversations, new phrases, and cultural points. Audio is the only learning medium that lets you learn and drive safely at the same time, so take advantage of all our audio lessons available. Second, you can set your lessons on autoplay and go hands-free. Our autoplay feature lets you keep your hands on the wheel without even reaching for your device. Just set your lessons to autoplay one by one with our Innovative Language 101 app, and never have to interrupt your focus on driving to switch to a new lesson. Third, you can repeat out loud and speak from your very first lesson. You want to speak a new language too, right? Well, you'll start learning conversations minutes into your lessons. All you have to do is listen and repeat out loud. Our teachers take you step by step through all of the words, phrases, translations, and grammar points. You're even prompted to speak out loud and repeat. The result? You understand it all and can speak your new language. Turn your commute into language learning time and have fun at the same time. Learning doesn't have to be a big commitment, like signing up for a college class. It can be fun and easy. In fact, it's as easy as pressing play. Our language learning programs will do the work for you. And with the exposure you get while driving on your daily commute, you'll be speaking and understanding real-life language quickly. The best part? You can finally learn without even changing your schedule. So if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Hallo allemaal, ik heet Marleen. Hi everybody, I'm Marleen. Welcome to DutchPod101.com's Nederlands in 3 minuten. The fastest, easiest and most fun way to learn Dutch. Hallo, ik heet Marleen. Leuk je te ontmoeten. Hi, I'm Marleen. Nice to meet you. In this series, we're going to learn basic Dutch expressions. It's super easy and it only takes 3 minutes. In this lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Dutch. We'll start speaking right away, but first it's important to clarify that in Dutch, there's a difference between the formal and the informal language.
Let's first see how Dutch people introduce themselves in an informal situation. Hallo, ik heet Marleen. Leuk je te ontmoeten. Hi, I'm Marleen. Nice to meet you. Hallo, ik heet Marleen. Leuk je te ontmoeten. Start by saying, hallo, ik heet. Then say your name. Hallo, ik heet Marleen. Finally say, leuk je te ontmoeten. Hallo, ik heet Marleen. Leuk je te ontmoeten. And now, let's see the same sentence in formal speech. Goedendag, ik heet Marleen van den Berg. Aangenaam. Good day, I'm Marleen van den Berg. Pleasure to meet you. Goedendag, ik heet Marleen van den Berg. Aangenaam. So, what has changed from the previous introduction? Let's take a close look at these expressions together. Hallo has been substituted with the formal greeting Goedendag, which is Dutch for good day. Ik heet Marleen has not been changed. Ik heet simply means I am called. However, during a formal self-introduction, we also say our last name. So I said, Marleen van den Berg. Here you would say your full name. One more time. The informal way to introduce yourself in Dutch is Hallo, ik heet Marleen. Leuk je te ontmoeten. The formal way to introduce yourself is Goedendag, ik heet Marleen van den Berg. Aangenaam. Now it's time for Marleen's insights. When you introduce yourself, it's a good habit to shake hands. If you are not sure whether to use leuk je te ontmoeten or aangenaam, just say simply aangenaam, as this expression can be used in both the formal and informal introduction. If you use the correct sentence with Dutch people, they're definitely going to be impressed. That's it for this lesson. Do you know how we say thank you in Dutch? You'll learn how to say this and many other words in the next Nederlands in 3 minuten lesson. Tot ziens! Hallo allemaal, ik heet Marleen. Hi everybody, I'm Marleen. Welcome to DutchPod101.com's Nederlands in 3 minuten, the fastest, easiest and most fun way to learn Dutch. In the previous lesson, we learned how to introduce ourselves in Dutch. In this lesson, we're going to learn how to use good manners as we thank people. Ben je er klaar voor? Are you ready? Let's start. There are several ways to thank someone. Let's start with the easiest. It's just one word. Bedankt. Bedankt. Bedankt means thank you. When saying thank you very much, you just need to add zeer at the beginning. Zeer bedankt. Zeer means a lot, so zeer bedankt is like saying thank you very much. During the last lesson, we discussed the informal and the formal way of speaking Dutch. Bedankt is the casual way to thank someone. If you want to be more formal, there's another phrase you should use. Dank u wel. Dank u wel. Let's break this phrase down. Dank is thank, and u is a formal word for you. We will discuss Dutch pronouns in more depth in a later lesson. Finally, wel means a lot. The full sentence once again is dank u wel. Actually, there's also an informal form of the expression dank u wel. In an informal setting, the correct expression is dank je wel. Dank je wel. The u from the expression dank u wel is simply replaced by je. Je is the informal word for you. How do you answer? It's easy. Here's the most common response. Graag gedaan. Graag gedaan. Graag gedaan can be used with just about anybody. Literally, this phrase means happily done or I did it with pleasure. So when someone is saying bedankt to you, we can simply reply with graag gedaan. Now it's time for Marleen's insights. If you're not sure about whether to use bedankt, dank u wel or dank je wel, keeping it simple is always your safest bet. You don't have to worry about formal or informal situations. Bedankt can be used with just about anyone, anywhere and at any time. Do you know what tot ziens means?
In our next lesson, you'll learn this and other greetings in Dutch. Tot ziens! Hallo allemaal, ik heet Marleen. Hi everybody, I'm Marleen. Welcome to DutchPod101.com's Nederlands in 3 minuten. The fastest, easiest and most fun way to learn Dutch. In the last lesson, we learned how to be grateful to people by saying bedankt. In this lesson, we'll learn some of the most common greetings used in Holland. Ben je er klaar voor? Are you ready? Let's start. The most used informal greeting is hallo. Hallo. Hallo means hi or hello. We should only use this greeting with friends or relatives. The most used formal greetings will change depending on the time of the day. Let's start with goedendag. Goedendag. Literally, goedendag means good day. As a rule of thumb, we can use goedendag only during the daytime, from late morning until early evening. In the morning we say goedemorgen, good morning. Goedemorgen. During the evening we say goedenavond. Goedenavond. Goed is Dutch for good. Dag, morgen and avond means day, morning and evening, respectively. Easy, right? What should you say when you leave? Dutch people usually say tot ziens when leaving in a formal situation. Tot ziens. Tot ziens means goodbye. If we say goodbye to friends or our relatives, we use the informal word dag. Dag. You can also say doei. The expression doei is commonly used in informal situations. Doei. Now you can greet people in many different ways in Dutch. Let's review them all again. First, the greetings. Informally, we simply say hallo. Formally, use goedemorgen in the morning, goedendag in the afternoon, and goedenavond in the evening. When leaving in a formal situation, we say tot ziens, and in an informal situation, it's dag or doei. It's easy, isn't it? Now it's time for Marleen's insights. In formal situations, Dutch people commonly greet each other by shaking hands. On the other hand, if we meet someone we are very friendly with, we kiss each other on both cheeks, usually 2 or 3 times. Don't be afraid to do it with your Dutch friends. It's normal. During the next lesson, we'll learn the meaning of the phrase spreekt u Engels? Do you already know it? I'll be waiting to talk about it with you in our next Nederlands in 3 minuten lesson. Tot ziens! Hallo allemaal, ik heet Marleen. Hi everybody, I'm Marleen. Welcome to DutchPod101.com's Nederlands in 3 minuten. The fastest, easiest and most fun way to learn Dutch. In the previous lesson, we learned the most common forms of greetings in Dutch. Do you remember them? In this lesson, we're going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you find yourself in a situation where you need assistance in English, this phrase can be a lifesaver. And because you're asking it in Dutch, you can be sure that everyone will understand what you're saying, even if their answer is no. Here's the informal way to say it. Spreek je Engels? Spreek je Engels? In Dutch, verbs change depending on the pronoun that is used. Please notice the word je in the middle of the sentence. Remember that this is the informal way to say you. The first word is the verb spreek, which means to speak. Because it is referring to je, it is conjugated to spreek je. And you probably recognize Engels to be English. Spreek je Engels? To learn how to use different verbs, like spreken, please look at our Absolute Beginner series on DutchPod101.com. You can find very detailed grammar lessons and resources there. We're now going to make this sentence formal. First, we need to use the formal version of you, which is
u. If we change the word for you, we will say the verb differently. It becomes spreekt instead of spreek, like in the informal version. Spreekt u Engels? Spreekt u Engels? Adding pardon, excuse me, the sentence becomes even more polite. Pardon, spreekt u Engels? Pardon, spreekt u Engels? The responses you will receive could be one of these three. Ja, yes, ja. Een beetje, a little. Een beetje. Nee, ik spreek geen Engels. No, I don't speak English. Nee, ik spreek geen Engels. Since the last one is a negative statement, we need to say geen after the verb spreken. Notice also that the verb spreek is slightly different than spreken. Remember, the verb changes depending on the pronoun used. We are now talking about ik, Dutch for I. Thus, I do not speak is ik spreek geen. Now it's time for Marlene's insights. For those of you who are not only English speakers, you can obviously use this question with any language you need. Dutch people study other European languages at school, so maybe you will get lucky. Just substitute Engels with Italiaans for Italian, Duits for German, Spaans for Spanish, Frans for French. In this lesson, we mentioned the expression pardon. But did you know that this could also be used as an apology? In the next lesson, we will learn this and other ways to apologize in Dutch. It's never too late to show your good manners with Dutch people. I'll see you in our next Nederlands in 3 minuten lesson. Tot ziens! Hallo allemaal, ik heet Marleen. Hi everybody, I'm Marleen. Welcome to DutchPod101.com's Nederlands in 3 minuten. The fastest, easiest and most fun way to learn Dutch. In the last lesson, we learned the phrase Pardon, spreekt u Engels? Excuse me, do you speak English? We mentioned the word pardon, which means excuse me in formal Dutch. In this lesson, we're going to learn how to use pardon and other words when apologizing in Dutch. We should use pardon in formal situations, such as when we are ordering something in bars or restaurants. For example, pardon, een koffie alstublieft. Excuse me, a coffee please. We can also use it when asking a question. Pardon, waar is de uitgang? Excuse me, where is the exit? Pardon can also be a formal way to get someone's attention. Another phrase that can be used to get somebody's attention in a formal manner is excuseer. Excuseer. The informal way to say excuse me is sorry. Sorry. Just like pardon or excuseer, we can use sorry when asking a question or when apologizing. All of these phrases can be used for either excuse me or I'm sorry. But if you really want to apologize for something, it might be better to use a different phrase. That phrase is het spijt me. It means I am sorry and can be used in both formal and informal situations. Het spijt me. Let's take a closer look at this expression. First we have het or it. Next we insert the Dutch word for regret. Spijt. Me means me. Het spijt me. Now it's time for Marlene's insights. Please remember that in Holland, if we accidentally bump into someone, we don't say, I'm sorry, het spijt me. Instead we say, pardon, excuseer or sorry. Are you able to count in Dutch? In the next lesson, we will learn the numbers in Dutch from 1 to 10. I'll be waiting for you in our next Nederlands in 3 minuten lesson. Tot ziens! Hallo allemaal, ik heet Marleen. Hi everybody, I'm Marleen. Welcome to DutchPod101.com's
Nederlands in 3 minuten. The fastest, easiest and most fun way to learn Dutch. In the last lesson, we learned some phrases used when apologizing in Dutch, including het spijt me and sorry. In this lesson, we're going to learn numbers in Dutch. Yes, numbers. Nummers. We'll learn 1 to 10. And you are going to learn them in only 3 minutes. 3 minuten. Are you ready? Let's start. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. Okay, now repeat after me. I'll say the numbers and give you time to repeat each one. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Great job! What is before 1? Do you know? The word for 0 is 0. 0. Now you don't have any more excuses. You can give your friends your cell phone number in Dutch. Let's try together. We'll use the phrase mijn nummer is, which means my number is. Mijn nummer is. Mijn nummer is 0, 6, 9, 2, 1, 3, 5, 8, 7, 4. Can you read it by yourself? 0, 6, 9, 2, 1, 3, 5, 8, 7, 4. Perfect! Now it's time for Marlene's insights. When we go to the post office in the Netherlands, we sometimes have to stand in line with a number. When it's your turn to check out, they yell out, nummer 1, nummer 2, and so on. Learn your numbers well so you can be ready. Do you know the Dutch word for 100? Here's a hint. It's very similar to the English word. In the next lesson, we are going to learn the numbers from 11 to 100 in Dutch. Your task now is to practice the numbers we studied in this lesson, from 1 to 10. Tot ziens! Hallo allemaal, ik heet Marleen. Hi everybody, I'm Marleen. Welcome to DutchPod101.com's Nederlands in 3 minuten. The fastest, easiest and most fun way to learn Dutch. In the last lesson, we learned the numbers from 1 to 10. Have you forgotten? Here, I'll tell you again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And now let's continue from 11. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. And finally we have 20, 20. Okay, now repeat after me.
I'll say the numbers and give you time to repeat each one. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. These numbers may seem harder to remember, but a lot of them are just a single number you learned from the last lesson with 10 added to the end. The rest you will have to memorize. Let's not stop at 20. Counting to 100 is super easy. Now I'll give you the tens. 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. While you have to memorize a few of these numbers, there are a couple of tricks that will make memorizing incredibly easy. Notice that all the numbers except 100 consist of a number from 3 to 9, or a variation of it, followed by tig. For example, 50, which means 50. 50. It is composed of 5, which means 5, and tig, 50. Here's another example. 40, which means 40. 40 is composed of veer, which is a variation of vier, the word for 4, and tig, 40. As for 100, it sounds a lot like the English 100 and shouldn't be that hard to remember. How do you form compound numbers above 20 in Dutch? This is also quite easy to do. All you need is the tens, the numbers you want to add, and the Dutch word for and, n. Let's try it out. Let's say the word for 56, step by step. 50 is 50. 6 is 6. And finally you need n, and, to combine them. 56. 6 en 50. But be careful. As you can see, instead of placing the number behind the tens as in English, you place the number in front of the 10. So 56 can be literally translated as 6 and 50. After only 2 lessons, you are now able to count to 100 in Dutch. In the next lesson, we're going to put your number knowledge to use. Do you have all the skills you need to go shopping in the Netherlands? If not, I'll be waiting for you in our next Nederlands in 3 minuten lesson. Tot ziens! Hallo allemaal, ik heet Marleen. Hi everybody, I'm Marleen. Welcome to DutchPod101.com's Nederlands in 3 minuten. The fastest, easiest and most fun way to learn Dutch. In the last lesson, we learned how to count in Dutch. I hope you spent some time practicing the numbers, because they will come in handy for this lesson. We're going to learn how to go shopping in the Netherlands. Before we go, you need to know how to say, how much is it? Hoeveel kost het? Hoeveel kost het? Okay, are you ready to go shopping in the Netherlands? Let's go! Let's say you see something you like and want to ask the shopkeeper how much it costs. The first thing to say is, pardon. Do you remember what that means? It is, excuse me. Pardon, hoeveel kost het? Pardon, hoeveel kost het? At this point, the shopkeeper can answer by saying, het kost. It costs. For example, het kost €55. What number is 55? It's 55. So this means
It costs 55 euro. Or he could say, het kost 74 euro. It costs 74 euro. Now it's time for Marlene's insights. Instead of using it, het, you can be more specific by saying this, dit, or that, dat. So you can say, hoeveel kost dit? How much is this? Hoeveel kost dit? Hoeveel kost dat? How much is that? Hoeveel kost dat? So, at this point, can you count a euro in Dutch? We are going to learn how to do this and much more in the next lesson. I'll be waiting for you in our next Nederlands in 3 minuten lesson. Tot ziens! Hallo allemaal, ik heet Marleen. Hi everybody, I'm Marleen. Welcome to DutchPod101.com's Nederlands in 3 minuten. The fastest, easiest and most fun way to learn Dutch. In the last lesson, we learned the phrase, hoeveel kost het? How much is it? In this lesson, let's see how we could answer that question by counting euro in Dutch. In the Netherlands, the currency is the euro, de euro. Please pay attention to the pronunciation in Dutch. Euro. The lowest currency value that exists is 1 eurocent. 1 eurocent. It's not very common to use the word eurocent though. Most people will use the short version, cent, when they talk about prices. Let's try to say prices in Dutch. Start by trying to say 26 euro and 50 cent. 26 euro en 50 cent. 26 euro en 50 cent. Let's try another example. 40 euro and 99 cent. 40 euro en 99 cent. 40 euro en 99 cent. Okay, now get ready for the next example. This one is longer. 199 euro and 98 cent. 199 euro en 98 cent. 199 euro en 98 cent. That takes a lot of effort to say, doesn't it? Well, you can shorten it in 2 ways. First, you don't need to say the first and last N. You also don't have to say cent and euro. 199,98. 199,98. But for the usual way to talk about monetary amounts, remember that before the N, you always have the euro. And after the N, you always have the cent. Now it's time for Marlene's insights. You will most likely hear the short form in shops. It's easier and quicker to use. Also, it's important to know that the smallest physical coin in the Netherlands is 5 eurocents. 5 eurocent. However, 1 eurocent does exist in prices. So when paying with cash, you round up or down to the closest 5 eurocents. You should ask your friends in the Netherlands if they want to go shopping with you to practice these phrases. But first, you'll have to check if they have other plans or not. Do you know how to ask that in Dutch? If not, I'll see you in the next Nederlands in 3 minuten lesson. Tot ziens! Hallo allemaal, ik heet Marleen. Hi everybody, I'm Marleen. Welcome to DutchPod101.com's Nederlands in 3 minuten. The fastest, easiest and most fun way to learn Dutch. In the last lesson, we learned how to count euro. Did you practice at home? In this lesson, we're going to learn other useful tips to talk about your schedule. For example,
when a friend asks you, "What are you doing this weekend?" Let's start. To ask someone you already know or a friend, you say, "Wat ga je dit weekend doen?" What are you doing this weekend? Wat ga je dit weekend doen? Let's break it down. Wat is what? Ga doen is going to do. Je means you. And dit weekend is this weekend. Altogether it is, wat ga je dit weekend doen? It's a fairly easy sentence to remember and would be translated as, what are you doing this weekend? What if you're not asking about this weekend? Asking about a different time period is as easy as replacing dit weekend. Tomorrow is morgen. So you can also say, wat ga je morgen doen? This means, what are you doing tomorrow? Or you could also put in a weekday, like maandag, Monday, or zondag, which is Sunday. Wat ga je maandag doen? What are you doing on Monday? Wat ga je zondag doen? What are you doing on Sunday? So now, if someone asks you, wat ga je morgen doen? Or, what are you doing tomorrow? How can you answer? Here's an example. Ik ga werken. I'm going to work. Ik ga means I'm going to. Werken means work, as in the verb to work. And you can feel free to replace work with any other activity. Now it's time for Marlene's insights. In some situations, the question, wat ga je doen, can also mean more generally, what are you going to do right now? Or, what are you planning? It's common to ask this when you are wondering what someone is about to do, or where they are going at the moment. In this lesson, we learned how to talk about your schedule. Next time, we're going to learn how to use the verb zijn, to be. We'll also talk about how to tell people your nationality in Dutch. I'll be waiting for you in the next Nederlands in 3 minuten lesson. Tot ziens! Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Dutch ebook before it's gone.